Okay, welcome again to another session. The lesson of today is about physics Form 4 class. Our main topic is wave, but we are going to deal with different questions concerning wave. Our question is stated that, let us go directly to the example number 1. Example number 1 says that the vibration length of a stretched wire is altered at a constant tension until the wire oscillates in a unison with a turning fork of frequency which is 320 Hz. Then the length of a wire is again altered until it oscillates in uniform with a fork of unknown frequency if the two lengths are 90 cm and 65.5 cm respectively. Then determine the unknown frequency. First of all, you are supposed to know the need of the question. What is the need of the question? So leo tunatusema kwamba inahitaji tutafute frequency ambayo haijulikani, ambao sasa ilisababisha au ambao ilitolewa na kamba baada ya oscillate, maana kujizungusha, kubi disturbed kwa sentimita 65.5 cm. First of all, lazima ulijue swali linahitaji nini. So leo tunasema kwamba ikiwa mtikisiko wa kamba ambao kamba hiyo lilefuka baada ya kuwekewa certain tension, hiyo wire ilionekana kuvibrate kwa kutoa sauti ya frequency ya 320 Hz. Baadaye akasemaje tena? The length of a wire is again altered. Baada hapo urefu tena ile kamba ilibadilika. Baada ya kubadilika na kufikia kusababisha ile kamba kuvibrate na kutoa frequency ambayo haijulikani, unknown frequency. If the two frequencies are if the two lengths are 90 cm and 65.5 cm. Kumbe sasa mwanzoni ilipokuwa urefu wa kamba wa ile news au nyaya ilipokuwa 90, isababisha kutoa sauti 320 baada ya kudisturb. Lakini ilipokuwa 65.5 baada ya kubadilisha urefu kutoka kwenye 90, ilijikuta ina vibrate na kutoa frequency ambayo haijulikani. Kwa sisi tumeulizwa tutafute frequency ambayo hatuijui, unknown frequency. First of all, you are supposed to analyze the data given. You are supposed to write the word solution. After writing the word solution, you come to analyze the data given. Our first data we have been given, which is a known frequency. So we have this frequency. So we have frequency. So we can let it to be F1, which is 320 Hz. But the second data is the wire. The length of a wire is again altered until it oscillates in a uniform with a fork of unknown frequency. So the second data is unknown frequency. Unknown frequency. If unknown frequency, we can let it to be F2. Tuite sisi kuwa ni frequency wa pili ambao ndo hatuijui tunaitafuta. Baada ya hapo tukaendelea kusoma tena swali. Akasemaje? If the two lengths are 90 cm and 65.5 cm respectively. When somebody say respectively means what? Hii ya kwamba hii tuliyopewa 90 ambayo tumepewa 90, maana yake ndio ilikuwa ya frequency wa kwanza. Lakini huyu alivotupa 65 ni kwamba hii itakuwa ni ile ya pili ambayo hii urefu wa 65 usababisha kutoa frequency ambayo haijulikani, unknown frequency. Na sisi ndio ambao tunaitafuta. Kumbe hapa tumepewa urefu wa kwanza. So we have length, we have length 1, L1. Tumepewa ni ngapi? Tumepewa ni 90 cm. But we know the SI unit of length is meter. So we are supposed to convert this one into meter, but not necessarily. Kwa tukibadilisha na kuwa ni 0.9 meter. Lakini length nyingine tuliyopewa ni hii hapa. Kwa length wa pili, length L2 we have been given which is 65.5 cm. Once you convert you get 0.655 meter. Remember or note that sio lazima kuibadilisha. Unaweza ukaiacha au unaweza ukaibadilisha, yote ni sawa. Sasa kutoka hapo, ili kusudi tuweze kuinsert the formula, ni lazima tujue, je, swali letu sisi linahusisha factor ngapi ambazo zina affect the frequency, the vibration or the frequency vibration of the string. We have a question it tend to relate only two factors. The first factor is frequency and the second factor is range. So here we have only two factors, which is we have frequency and length. But our first factor, which is like that, the frequency of a vibration string of the string is inversely proportional to the length of the string. Nasema kwamba factor ya kwanza nasema kwamba ikiwa frequency anakuwa ni moja lakini moja ya length. Means what?
Once the frequency increase, tend to decrease the length of the string. So kutoka hapo sasa, kumbe tunatokea sisi hapa ili kusudi tukatafute the general formula ambayo itakuwa inatusaidia sisi kupata maswali yote ambayo yanahusiana frequency pamoja na length. Narudia tena, frequency pamoja na length. Haya, tukifika tuna remove this proportionality sign. If we want to remove the proportionality sign, we introduce equal sign with k. So we say f, this is equal to, instead of writing this proportionality sign, we insert equal sign with k. But 1 times L. In front of this proportionality sign there is 1 of L, which is this one. But the value of proportionality sign is equal sign with k. This is k, so this is k. Apart from that, how we can do so as to make the constant, which is k? We are supposed to multiply by L, multiply by L. Once you multiply by L, L and L will cancel. So remaining is k. This is equal to F times L. Let this one to be F1 to be L1. And because we have two lengths here and we have two frequencies, let us consider another frequency from here. Once you multiply by L, also we'll get L F is equal to K. So we say again K is equal to, because we have two frequencies and two lengths, so the second will be F2 then L2. Let this one to be the first equation, that is it to be the second equation. After that, we are going to equate in these two equations. Once you equate these two equations, you will get F1 L1. This is equal to F2 L2. That is. Then apart from here, apart from this formula, will enable us to determine the required. Here we are supposed to define the F2, which is which is unknown frequency. Kumbe ambaye tunaenda kumtafuta sisi ni unknown frequency ambaye ni F2. Kwa cha kufanya ili kusudi tumpate, maana yake tunagawanya kwa L wa pili, tunagawanya kwa L wa pili. Kwa tugawanya kwa L wa pili, tugawanya kwa L wa pili hapa. Kwa tugawanya kwa L wa pili, gawanya kwa L wa pili. Kwa tugawanya kwa L wa pili, maana yake L wa pili wataisha. Kwa tabakiwa na F2. Kwa tabakiwa na F2. This is equal to, itakuwa F1 L1 chini ya L2. Baada hapo tunaanza kusubstitute. Tunaanza F1 tumepewa ni hii hapa. F1 this is 320 Hz. Then you multiply by L1. What is our L1? Here our L1 is, we have been given, which is 90 centimeter, which once you convert you get 0.9 meter. 0.9 meter. Then you divide by this one, L2. What is our L2? Our L2 here is 65.5 centimeter or 0.655 meter. So we are supposed to divide by 0.655 meter. Then start to cancel or to simplify. Meter and meter will simplify. So we are supposed to find the product of 320 times 0.9. Then divide by 0.6555. So this will be equal to, once we find the product of 320 Hz times 0.9, then when you divide by 0.655, we start to multiply. So we take 320 times 0.9, this one, divided by 0.655. This will get 439.6. So you get 439.6. Once we approximately get 7. But remember, we are dealing with the frequency. So the SI will remain this one. Kwa hiyo hapa ndio itabaki, itakuwa H30, maana yake ni Hz. Kwa uta conclude, so utasema therefore unknown frequency, which is, we have been F2, this is equal to 439.7 Hz. Hii hapa ndio itakuwa mwisho wa swali letu. Thank you for watching.